Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation ménage du mercredi. Donc, dans un premier temps, je vais plier les linges de ma fille. Je vais trier en fait ceux qui sont sales et ceux qui sont propres. Bien évidemment, ceux qui sont propres, je vais les mettre dans la commode et ceux qui sont sales, je vais les laisser dans le panier bleu. Donc voilà, je commence avec sa chambre. Par la suite, je vais poursuivre avec la cuisine et le salon. Je me suis rendu compte que j'avais perdu la partie où je faisais son lit parce que son lit était toute défaite. J'ai perdu la partie la plus importante en fait. Donc voilà. Une fois les linges pliés, je vais passer le balai et la serpillière. Je vais nettoyer sa commode parce qu'il y avait plein de d'écriture par-dessus. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, commenter mes vidéos. Gros bisous, bisous et à bientôt. I've been trying my best for a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on a fake smile, even though I'm wasting time. I don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down. Cause honestly, don't wanna be stuck in boring conversations with you. With you, I'm gonna leave it all behind, find myself, I'm gonna start over new. Yeah, I'm on my way now. 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 I'll be going away for a while. Oh, and I don't know what I'll find. Maybe I can be a rock star, playing songs on my guitar. I know I have to be somewhere else to be able to find myself. Shouldn't be so complicated. If I listen to my heart, I'm gonna leave it all behind, find myself, I'm gonna start over new. Yeah, I'm on my way now. 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 I don't wanna be trapped in a box, I just wanna go my own way. 'Cause I am on my way. 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 Au niveau de la cuisine, il n'y avait pas vraiment de saleté. Je vais nettoyer la table, je débarrasse le comptoir comme d'habitude. Je vais préparer aussi à manger. Je préparais le repas, mais je ne veux pas tout filmer. Donc, je vais juste filmer la partie où la nourriture est sur le four, tout simplement. Donc, voilà, je vais passer après le balai, mais je vais nettoyer mon coin qui a le petit barreau blanc.
Je vais aussi redécorer. En fait, j'aime bien mettre une petite touche de décoration. Je vais changer les décos de place. J'aime bien faire ça. Donc, voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Have to get over you again. Have to get over you. I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Have to get over you again. Wide awake is the way that you left me, side by side in your car in the backseat. Wide awake is the way that you left me, oh. Now it's clear we are here back at your house, and I keep fading into the background. I'm wide awake, now you keep missing out for sure. Take down your walls and let me ooh, ooh, ooh. Yeah, brick by brick, now let me ooh, ooh, ooh. I wanna be right there by your side, I wanna be there, won't you be mine? Take down your walls and let me, yeah, brick by brick, now let me ooh, 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 ooh.
Donc voilà, j'ai fini de nettoyer le miroir, les canapés. Donc il me restait le grand canapé à nettoyer parce qu'il y avait toujours, il y a toujours des choses qui restent toujours, la nourriture, les biscuits, du jus, pardon, parce qu'on s'assoit beaucoup plus sur le grand canapé que sur les autres canapés. Donc voilà, je vais mettre le produit d'Hertel multisurface sur les canapés, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe le petit aspirateur avant parce que c'était très sale, il y avait plein, plein de choses en fait, il y avait beaucoup de poussière et des morceaux de biscuits qui étaient sur le canapé. Donc là, je passe l'aspirateur, par la suite, je vais passer le produit d'Hertel sur le canapé. I'm kinda new with apologies. Holding back, I got history. Yeah, yeah. But the way you've been crossing the line, oh, it's something in me that says it's fine. Hoping you wouldn't change me. Got the same old thoughts, be my referee. I will be alright. Never cut it right, but somehow you make me change. Like I'm better off with you. Like I'm better off with you. Kinda used to these battlegrounds where you flee, you don't stick around, no. But the way you've been giving me time, oh, it's something in me that says it's fine. Hoping you wouldn't change me. Got the same old thoughts, be my referee. I will be alright, never cut it right, but somehow you make me change. Like I'm better off with you. Like I'm better off with you. Hoping you wouldn't change me. Got the same old thoughts, be my referee. I will be alright, never cut it right, but somehow you make me change. You make me wanna do better, I don't know why. You make me wanna do better. You make me wanna do better, I don't know why, I don't know why. Like I'm better off with Pour finir cette vidéo, je passe de l'aspirateur. Par la suite, je vais passer de la serpillière, mais je vais mettre ma décoration sur la table basse, ainsi le meuble télé. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, commenter. Vous êtes la bienvenue. Merci déjà à tous mes nouveaux abonnés. Merci déjà aux anciens pour tous vos supports. Donc, vous êtes la bienvenue, vous êtes chez vous, sentez-vous à l'aise. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine et gros bisous. Bye!